Welcome. Welcome to the Evolution Revolution podcast, where we combine the uncombinable: philosophy, literature, business, and life. Вітаю, бачите, як попереду біжу, тому що у нас революційно-еволюційний подкаст. Я сподіваюся, що вам з нами буде цікаво зануритися тепер ще в одну не менш непередбачувану історію. Вітаю всіх. In our very first podcast, when we were introducing the concept and the books in the lens of the open circle, I mentioned a book that unexpectedly came into my life a few years ago when we were just discussing planning to start the podcast. And in that episode, I mentioned that to my great surprise, the book was The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams. And it's a comedy science fiction. So in that podcast, I did mention that I looked at the book from the open circle perspective, from the open circle lens, because if it came into my life years before the open circle, I would just say that's not my type of a book. It's not something I normally read. But because I already been introduced to the open circle, I looked at it and I asked myself a few questions. Why is this book entering my life? What is it bringing? What is it bringing now? And why here? Why now? And I did give myself quite a lot of time to find answers to those questions, because it's not something that you can immediately see. If there is a person, a new book, a new habit entering your life, it's not something immediately obvious. There is no immediate answer to why. Why is it happening? But I believe it is a good time, or it is a good habit, to ask yourself those questions and to remember that this something new that is happening in your life might be a signal of something. What do you think? Коли ти вперше розказала мені про цю книгу, я теж подумала, хоча я взагалі читаю фантастику, я не чула про цю книжку. Можливо, із-за того, що в мене, по-перше, український переклад, і це «Путівник по галактиці для космотуристів». Я не впевнена, що я би зреагувала на цю назву, і це, скоріш за все, не є такою традиційною книжкою для українського читача, але тим не менш, вона є українською, і я зрозуміла, що мені треба познайомитися з цим. І з самого початку, коли я тільки прочитала, мабуть, сторіночок 3-4, я відчула, що це буде дуже весело. Що це гарне, розважальне чтиво для, я не можу сказати інтелектуалів, але для людей, які багато читають. І іноді хочеться просто перемкнути увагу і отримати порцію здорового гумору. Але потім я зрозуміла, що я помилилась. Це не просто про деяку порцію, деякого, ще поки що для мене на той момент, незрозуміло по якості гумору. І тепер я думаю, що це в бібліотеці підходу Open Circle буде одним із гарних інструментаріїв для того, щоб пояснити, як працює підхід. Так що дякую тобі. Поки що на цьому від мене все. Well, because that very first episode and that my very first meeting with the book happened quite a few years ago, I can now sort of look back and analyze and share with you here why do I think that book came into my life and in that moment. And as I mentioned at that time, this is not my type of reading. It's not something I used to read. It's not my usual genre, and I would normally read really a very different type of books.
But as I said, I asked myself those questions. I started reading the book. There are actually, of course, it's a comedy science fiction. So in Douglas Adams's manner, there are 5 of them. The first one is the most famous one, but there are 5 of those books, and he calls them trilogy of 5 books. I think when you hear that, it tells you a lot about the author. Okay. And Trilogy. about 5 yes, books. a Yes. trilogy Okay. of 5 books. Yes. And although those books are not massive, and if you can read them quite fast, I would believe, I gave myself lots of time because I was taking it as a sort of as an exercise, as an exercise to practice the open circle approach. So I gave myself lots of time. I traveled with them. I had some experiences. I was reading them slowly and sort of trying to find my way through it and trying sort of to find the answers to those questions. And of course, because I normally read sort of more philosophical books or more sort of books with a greater depth, my initial approach to the Hitchhiker's Guide was to sort of find a deeper meaning. Okay. And how wrong I was. So when I started reading, as you said, in the first pages, I realized it might not be the case. Then I tried to look at the plot. It's sort of the next natural, I don't know if it's natural, but it was my sort of next step, to look at the plot and look at the characters. And I think in the Hitchhiker's Guide, in the very first one, the plot is to a certain degree might be applicable to what we're discussing here today, to the open circle. It reminded me a bit, please forgive me, it reminded me a bit The Hobbit and The Lord of the Rings. Of course, I'm fully aware that I cannot compare Douglas Adams and Tolkien. They are, I don't know if we talk sort of in boxing terms, they belong to very different weight categories, so they're very different and not quite comparable. But as we said in this podcast, we combine the uncombinable. So why not? Why not to bring the Hitchhiker's Guide and the Lord of the Rings? But so I looked at the plot, and if you remember, it starts, the book itself, the very first one, starts with the planet Earth being demolished by alien ships, and because there is sort of an intergalactic highway needs to be built where the planet is currently located, and as a result of that destruction, only 2 human beings survive. Two people survive in the entire universe, and only by accident. And so I thought, okay, that reminds me a bit the Hobbit. In what sense? There is this main character, Arthur Dent. Funnily enough, I don't know if you ever watched a movie based on the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. The same person, the same English actor, plays Arthur Dent, the main character of the Hitchhiker's Guide, and plays the Hobbit in the movie The Hobbit. So I don't know. It's quite, So it's quite a funny coincidence that the same actor was selected for both movies. And I thought, okay, maybe there is I'm still, as you can hear, I'm still in the search of a deeper meaning. I'm searching for deeper то його connection. типаж підходить і туди, і туди. Дуже цікаво. Окей, я не Yes, and that's where my thinking was. So there are parallels. He's sort of, he reminded me a lot of Bilbo. He's the same type of character. He is very happy in his little house somewhere in a village or in a small town in England. There are some adventures knocking on his door from time to time, but he ignores them completely. He meets a girl who he likes a lot, and she offers him to go on an adventure like straight away, and he says,
maybe we go for a drink I don't know, next month or something like that. I'm not quoting here. And the girl actually was that second human being that survived the demolition of Earth. And the girl looked at him and realized that that's not the adventurous type. And she actually um, got an adventure with an alien. So she left the Earth that very same night. But what I'm saying here, of course, that's where the connect that where I've seen the connection, because he also did this. Arthur, he's also sort of waiting for the whole planet to be destroyed so that he can finally start doing something, finally go on some adventure. Mhm. And that was my first initial connection, and I thought, right, okay, so we're planning the whole discussion of the Hobbit and the Lord of the Rings, and that's why the Hitchhiker's Guide came into my life. And in a way, you can see some parallels. They go on adventure. There is I don't want to call that team a Fellowship of the Ring because that would be too much of a stretch, but they're a very unique bunch of people, beings. There is a depressed robot. There is a three-headed president of the galaxy, and all sorts of members of the team. But honestly speaking, more I was reading the book, more I started realizing it might not be about the plot, because actually Douglas Adams is famous for changing the plot all the time. So that book that he wrote, The Hitchhiker's Guide, every time he was presenting the book in a different sort of format, like as a radio series, for TV, all sorts of kind of different media types, he was changing the plot, which was actually was very confusing for his readers and for his fans, because the plot was changed every time. So if they ended on one planet in one sort of in a book, for example, in TV series, they ended in a completely different place. So he all the time mixed and matched the characters and the plot. So I realized maybe the plot is not the most important part of the book. Maybe I should go sort of beyond it and look at something else. And I then, if you look at the characters, because it's a kind of a comedy sketchbook, if it gives me that feel, that sense. He doesn't develop the characters to that extent. As I said, you see Arthur Dent, you see the Hobbit in him for sure, but it's not like his characters have that massive depth and philosophical background or foundation. So eventually I decided to sort of stop looking for a deeper meaning, stop looking at the plot and the characters. But I looked at the ideas, because there are lots of philosophical ideas in his book. And he throws them all over the place. Some of them I found mind-blowing. Some are even prophetic, if I may say. But he always shaped them in some sort of absurdity and threw so much humor into it that you're never 100% sure if he really means it or if he's just making fun of it. You know what I mean? So I decided, okay, maybe I just should stop looking for some philosophical meaning, I don't know, literary context, etc., and look at something else. And then an interesting thing happened. About half a year after I started reading the trilogy of 5 books, a massive transformation started happening in my life. Something that I had never experienced before. It was very different, at least so far. It was very different from everything that I've experienced before. It was the feelings were this
senses were very different. How I experienced it was very different. And then I was reading the book and laughing. I just was reading an episode, or it's like a small scene from that book, and was sitting, I can't remember even where, and laughing at that episode. And then I realized it was always on the surface. It's not about philosophy. It's not about plot. It's not about the characters or some deeper meaning. It's there. It's on the surface. It's this sense of humor. And if I just may add here, because I would like to hear what you think about it. Of course, I don't want my speech to be a monologue. But what I realized, if I can quote Oscar Wilde here, the life is too important to be taken seriously. And that was the message for me. That was the message that that book brought into my life. When you're going through transformation, when you're going through some challenging times, what you actually need is a good sense of humor. And it's just funny. Of course, it tells you a lot about me, that instead of looking at the surface, that the sense of the humor is the key element. This is where Douglas Adams is so talented. It's the humor. It's so obvious. Anna, just a little bit more, a little bit more laughing, a little bit less seriousness. Just take it easy. Don't take it so serious. Don't take yourself so serious. So that's what I'm bringing here today. This book became some sort of a guide for me through transformation, but not that deep philosophical guide with whom I'm going into the exploration of the origins of the universe, but it's more sort of a guide who makes jokes, who laughs at me, with me, and suggests to take life just a tiny bit less serious when it's so hard. Я знаю, що виходить, що у нас з тобою дійсно різна оптика. Ти знаходишся, наголошую, зараз 2026 рік, березень, і я знаходжусь в Україні. І як я сприймаю зараз книжку Адамса, де зникає земля, а є такі герої, як цей основний, якого нічого взагалі не змушувало залишити житло, навіть стоячи навпроти ескалатор, який намагався просто зруйнувати його житло разом вже із ним. І на сьогодні, давай так, я не можу про це не сказати, вже тиждень, як іде війна в Ірані, змінюється ситуація там на нафтовому ринку, все це, і більшість, дуже багато людей по світу каже, це що серйозно, це що ось такі зміни сьогодні там на біржі одне, тут Іран, тут ракети в Дубаї, ми до цього не готові, як це таке може бути взагалі, як не зійти з розуму, що буде далі. І від імені українців, які живуть, принаймні, вже в Україні, вони, мабуть, живуть за цією книжкою. Я зрозуміла, чому мені так легко було читати. Ти береш кожну главу, і в тебе змінюється абсолютно ситуація, контекст, в якому ти живеш, або як розгорталась попередня глава, від того, що буде наступне. Це перше. А друге, що дійсно не можна бути суперсерйозним в моменти, коли зміни настали, і вони настільки глобальні, що ти просто намагаєшся туди не думати, щоб тебе не знесло. І от тут Адамс це про те, що ти ніколи не можеш виставити точки опорні, на щось дуже довго сподіватися, опираючись, щоб не знесло тебе ні фізично, ні морально, ні ментально. А він говорить про те, що сила не в тому, хто вибудує нові точки сприйняття цього світу, а сила в тих, хто змінює ці точки, виходячи з власних потреб і виходячи з того, що він бачить навколо. Взагалі сила в тому, що ти розумієш, що все тимчасове. І ось гумор – це, мабуть, єдина лінія, яка не припиняється. Гумор і абсурд.
Це 2 лінії вже, які не припиняються протягом всієї книжки, все решта змінюється. І герої змінюються, і вони стають такими пластичними, що вони вже як частина Всесвіту підпорядковуються під кожен раз нові вимоги, але при цьому якимось дивом залишаються собою. І я думаю, що недаремно головний герой цієї книжки – це так званий космотурист. Тобто це істота, яка з самого початку обирає мандрувати по світах, де постійно різна мапа координат. Тобто мені не цікаво мандрувати в своїй мапі координат, де я знаю, не знаю, там гравітація, притяжіння, тут вода, люди ось такі. А я хочу мандрувати різними світами, щоб занурюватись в зовсім інші площини і ось ці координаційні схеми, де я себе перевідкриваю і думаю, та що окей, а як мені тут? І тобто він свідомо інтегрує себе в різні, м'яко сказати, різні, категорично несумісні середовища, і таким чином виходить живим туристом для нової пригоди. Я думаю, що це універсальна формула для людини, яка живе в сучасному світі, яка вже зрозуміла, що так, як раніше, більше вже не буде. Тобто, от ми зараз, мабуть, от такі от, хто вже готовий визнати, це космотуристи. Що буде за вам, не скаже ніхто. And we don't have we don't have the guide. That's just interesting. Or do we? And if you remember in the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, about what they said about planet Earth, there was about every universe and planet, there was some sort of information how to travel and how to cooperate, interact with different beings and with different worlds. And about planet Earth, it said mostly harmless. Yes, і не посперечаєшся з цим. Mostly harmless. You did say that you had a different lens to the book, and actually it was my second point as well. After I read the full trilogy of 5 books, things started happening worldwide. First of all, as I said, things were happening in my life, of course, not as terrifying as demolition of Earth, but sometimes it was very new and it was very unusual, and at times I didn't know whether to be terrified as Arthur Dent was when he had to jump the wagon ship with this with the Ford Prefect, who is that hitchhiker, and sometimes or else ask for a cup of tea somewhere in the middle of nothingness, or go to the restaurant at the end of the universe. So I kind of inside me this was. It was quite messy at times and very unpredictable. That was one part. But the second part, with the last few years, I believe since last year, it became very visible. The world situation started going a bit bananas, if I may say. Yes, the political battles, the strange messages and arguments and conflicts happening. Conflicts, I don't mean even conflicts between countries, conflicts between politicians that sometimes felt so absurd that when I was watching them, I was thinking about Douglas Adams more often than I thought I would, because to my surprise, the absurdity that he described sort of in fiction book was becoming more real than ever. Так що він знав щось про людей, коли написав інструкцію в гайді про землю і землян. Mostly harmless. So yeah, I completely agree with you. This unexpected he wrote the guide for humans in the world where things becoming so absurd and you have no idea what might happen
next day, next moment. I'm not even talking tomorrow. And how do you survive, not even survive that? How do you live in that new environment? And in our previous podcast, we discussed the VUCA world, or now they're talking about bunny world, which is even more drastic than previous concept. But no matter what sort of letters you call it, bunny, VUCA, whatever it is, the most important, the key here is that the world is very unpredictable and no one knows what to expect next. And no one has any guide or any instruction how to move through that chaos. And so the question, coming back a bit to the topic of businesses and how they survive that absurdity and the changes that are happening every day, because all those political situations that you mentioned, that I mentioned, they're not just random events or random funny moments from the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. They're very real, and they impact everything, the supply chains, the economic crisis, economic situations, everything. They basically impact all the daily life of any business, regardless of where you are, whether you are in the middle of Europe or in the middle of the United States or, I don't know, in Asia. It doesn't matter now. The impact is felt by everyone these days. Да, і ти зараз, поки ти говорила, я подумала все-таки, що дозволила головному герою, людянину, землянину не зійти з розуму. Я думаю, що отут ми повертаємося до того, що ми розбирали в «Хобіті» і потім з Толкіном в його трилогії, бо залишається питання, хто я є. Виходить, що він не зійшов з розуму саме тому, що у нього була хоча б якась базова точка – це своя ідентичність. Він залишався собою, але при цьому знайомився з різними світами, до яких він ніколи не доторкався, але він залишався собою. Звички, десь навіть паттерни бачення чогось, розмірковування залишалися тим, ким він є. Да, він став відкритіший до світу, його змусили обставини бути відкритішим до світу, але Адам же ж показує, що людина залишилася людиною крізь всі обставини. Можливо, це насправді є та найглибша, не знаю, філософська думка, яку що хочеться тут комусь пошукати, що крізь всі абсурди і виклики ми маємо залишитися людьми, але для того, щоб цим залишитись, ми маємо дати собі відповідь. А хто є і чим я відрізняюся від всіх цих інопланетних створінь? Не знаю, я зараз не хочу натягувати щось, але насправді саме в контексті сьогоднішньої ситуації, читаючи цю книжку, проходить така думка. І тоді, коли ти знаєш, хто ти є, ти ще здатен жартувати. І ти ще здатен дивуватись, і при цьому рухатись далі в невідоме. Виходить ця книжка про легше сприйняття невідомого, де тобі ніхто нічого не гарантує, але ти видихаєш і готуєшся до цього невідомого кожен раз знову і знову. Така якась прокачка. І це не про прокачку резильєнтності, да, життєстійкості, а це про прокачку бути готовим до невідомого. Коли бути готовим, що ти не готовий. Це перше. А друге, що мені, мабуть, тут сподобалось, це сама мандрівка, да, оцього космотуриста. У нього ж немає цілі, у нього ж є просто шлях. І це теж така потужна сила в часи невизначеності. Тому що коли ти тяготієш, тебе гравітаційно тягне до визначеності, ти вже програв, ти вже хиткий. А коли ти нормально сприймаєш невизначеність, ти виживеш. Ти будеш залишатися на шляху.
тому він і космотурист. Постійно в шляху, постійно в дорозі. Це, принаймні, так мені зараз приходить. It actually answered the question that I had, because going back to that sense of humor, yes, there's that combination of the journey which you now mentioned, and that sense of humor. How that, what is that quality given to us, to business owners, to owners of processes, to people who are on some sort of journey. And exactly, but you answered that it's not necessarily even the key to resilience, as we often hear that humor helps you to be more resilient, stress resilient, etc. But I guess that perspective on humor as being stress resilient is a little bit like a language of yesterday as well. Because when you're resilient to stress has some... I'm not an expert, of course, in stress, but it also sounds like something from the world from a stable world. That you have stressful situation, okay, they might be a bit unpredictable, but there is a certain level of stress we expect from work, from business, from certain journeys, etc. But can you call the life in the world of absurdity, in the world of complete unknown, can you call it stress? Так, ти тут підійшла до такої точки, що виходить perception is reality. Дуже часто говорять зараз в нашій дипломатії, і не тільки в нашій, в американській дипломатії, військові. Тобто, коли ти сприймаєш якось світ, ти даєш цьому раду, і ти вибудовуєш траєкторію. І виходить, що ці двоє друзів, які мандрують, вони з самого початку, принаймні один із них зразу визначив, що стабільного не буде, і що ми мандрівники, і може статися все, що завгодно. І це його perception. І вони далі живуть в цій реальності, і вона на них не те, щоб не тисне, вона їм не суперкомфортна, але вона її прийняла. Тому тут ось це якийсь акт прийняття, що це не абсурд, це зараз такий новий порядок. І все. І ти, можливо, колись ти розкладеш це все в голові свої по поличках, але зараз те, що тобі здається абсурдом, це просто такий порядок. Навіть безладдя – це теж порядок, да, визнати, що це зараз так. І ось це визнання дає їм можливість рухатися наступним кроком якимось. І от, мабуть, ми потрапляємо в воронку сьогодення саме так. Нам ще це важко прийняти. Я думаю, навіть зараз, коли я говорю, мій мозок каже, ні, я на це не підписувався. Я люблю алгоритми. Я сутність лінива, прописав алгоритм, став, почистив зуби, там, не знаю, зарядка, сніданок. І я не йду в ці ваші ось ці. Все має бути визначено. Більше алгоритмів, менше затрат енергії. І тут ми отримаємо книжку, де які там алгоритми. Ну, все не працює, ти знаходишся в ситуації не абсурду, а навіть, можна сказати, в польоті між абсурдами. І все, що тебе може врятувати, це гумор. А як народжується гумор? Я досі вважаю, що гумор – це найвища, це кульмінаційна точка використання своїх когнітивних, емоційних і духовних здібностей. Тобто це кульмінація, це те, куди вже, мабуть, догрібає тільки віра. Все решта, все просто тліє на цьому рівні. І виходить, що по цьому гумору можна визначати навіть, чи проживе, чи пройде людина часи абсурду. Причому, незалежно від того, що ми зараз записуємо подкаст, де я вже розгорнулася Третя світова, я вже про це часто говорю. Цікаво послухати це через 10 років, докуди вона вже дорозгорнеться. Але і в так звані мирні часи у кожного з нас є свої точки абсурду, які
без гумору. Я згодна з Оскаром Вайлдом. Якщо ти занадто серйозно все будеш сприймати, ти сам влаштуєш пекло в своїй голові і загинеш сам від себе. Yeah, listening to you, I was thinking exactly the same. I believe my brain, and as well from what I hear sort of around me, people are expecting for things to get back to normal. That's why I kind of brought the topic of stress as well, because when we talk about stress, we normally expect stress to stop at some point of time. You rest, recover, and then you can go back into a new challenge, yes, or a new part of your journey. But if we are talking that absurdity or chaos becomes a new norm, there is no there is no break, there is no moment where it's gonna calm down suddenly, go back to routine, go back to yesterday's stability, and then I can rest, I can what we like to call these days, recharge your batteries, and then go to the next adventure. Exactly as you said in the Hitchhiker's Guide, all the adventures, they never stop. Every next moment brings another layer of absurdity, another layer of chaos, another layer of the unknown, of unpredictable, and all they do is sort of adjust very quickly to that and jump into that next adventure. Ну, я думаю, що це ще книжка про партнерство. Як би це не звучало зараз так дивно, і про дружбу. В дуже специфічній формі. Я не знаю, чому я так кажу, але все одно це про партнерство. Вони були вдвох вскрізь. І я вважаю, що це великий дар мати такого хоча б одного партнера. Тому ця книжка ще й про це. І з іншої сторони, про різні рівні гумору. Мені здається, що коли читаєш Адамса, можна з часом виробити, і це теж дуже класно, от практикувати роботу з парадоксальними речами, з абсурдними і виробляти гумор. Я вважаю, що з гумором, як і не знаю, з віршами треба практикуватись і робити щось. Наприклад, пам'ятаю, хтось, ну, знову ж таки, це з українського контексту, вже йде війна, там на перший рік, блекаути, тебе день розписаний щодо, там, не знаю, коли ти можеш вийти, використати електроенергію для того чи сього, а в когось виробництва, ну, коротше, все дуже складно, все ускладнилося, але ти крутишся у всьому цьому, і тут ще літають якісь дрони і все таке. Тут хтось пише, все, я навколо оглядаюсь, одне не можу зрозуміти, для чого я сортую своє сміття. Бо при таких розкладах, яких зараз розгортається, скоріш за все, що для цього немає взагалі ніяких підстав бути таким оптимістом, щоб ще встигати сортувати сміття. Це є про те, що тут і гумор, і оптимізм, і допомога собі, що а я все ще роблю заявочку на те, що я пройду крізь цей абсурд. Я хочу подивитися, що буде далі, і плекаю надію допомогти своїй землі, планеті, проживати надмірний пластик легше, бо я теж займаюся ресайклингом. А це такий, я не знаю, це зараз теж, мабуть, мій спіч такого абсурду, якогось часткового, але от коли читаєш Дугласа, він же писав в мирний час. Він же писав, коли ще, мабуть, абсурдність не була такою очевидною, але ж він її бачив. Тому він написав про людей, про землян, так, як він написав. І з цієї точки зору ця книжка виглядає не таким же й легким чтивом. І не таким же й померхним. Тобто в нього є нормально запаковані меседжі, просто так зроблені, що ти спочатку посмієшся, потім подумаєш, а потім філігранно щось збагнеш. Такі він щось знав. І я вважаю, що тому ми її розглядаємо на рівні інших світових бестселерів книжок.
Yeah, I believe for sure he is loved. Of course, he's loved, was loved, and I believe still loved by many. I mean, Douglas Adams, because of his sense of humor, but also because that sense of humor gives you that freedom to put very serious things, to shape them or into such a form that it is easy to digest. So first you digest and then you understand what you digested. It's a very, what I'm trying to say, that the humor makes it very easy to, to digest is the best word here, to digest. And then after a while you can start feeling this aftertaste, and that maybe his jokes are really not funny at all, and they're more real than we even anticipate. But listening also to you about Ukraine and what was happening there, and also of course I cannot share that experience. I have a very different experience because of the context where I live, but just watching, observing my friends and what I know what is happening, and also listening to what you just said about recycling in the middle of the Third World War, I was thinking that maybe Ukrainians, those hitchhikers, they might actually have the guide to how to deal with the world of chaos, how to manage that world of chaos and absurdity and unknown and unpredictable, brittle world. They might have the key to that. Я думаю, що ці ключі насправді, я сподіваюся, є у кожного землянина, просто під тиском певних обставин вони або розкриваються, або не розкриваються. Тому я не дуже хочу, щоб ми унікальні, ми круті, але ми цю унікальність і крутість, силу може відкрити в собі будь-хто і будь-який інший народ, я в цьому переконана. Тут ще цікаво, що коли ми жартуємо, от ти гарно висловилася, взяла слово «digest», мені здається, що ти мала ще, або мені так здається, або я доповню, що саме тому, що ти деякі речі не можеш перетравити, через те, що ти хапаєш це через гумор, в тебе є хоча б можливість це осмислити пізніше і перетравити, а не відкинути. Бо все, чого ми боїмося, ми в основному намагаємося поставити настільки далеко віддистанціюватися, щоб навіть втратити це з фокусу зору. А коли ми жартуємо, ми такі по якійсь дозі приймаємо всередину себе те, що, можливо, навіть не перетравлюємо, але ми почастково це робимо і таким чином спілкуємося з цією дійсністю. Крута річ гумор. Я думаю, що це буде я сподіваюся, що це буде наша не єдина книжка, яка саме через такий спосіб доставляє дуже важливі повідомлення. Гумор. I hope so too. Although we didn't discuss much The Lord of the Rings today or The Hobbit, but I do believe that even there is a certain level of humor. If you think about the hobbits, if you think about the qualities of hobbits and why hobbits were the key to the success of the Fellowship of the Ring, I believe that apart from that joy that they have, that simplicity, how they look at life and the world, and how they enjoy food and very simple things like friendship and home and etc., they also have a very good sense of humor. You can see it in Bilbo. Mm-hmm. You can see it in Samwise. You can see it in the rest of them. They have a really great, very, again, humor also can be different, yes? And Hobbit's humor is very warm. It's very cozy. It's something very
human in some ways. Excuse me, that's the right way to put it. But then Gandalf has his own sense of humor. His comments, his funny, witty comments towards hobbits. So I think if we take just the Lord of the Ring, the Fellowship of the Ring, and each of them was showing a very different sense of humor. If you think about the rivalry, friendly rivalry between Gimli and the elf, between the dwarf and the elf. If you think about different characters in that team, each of them had a very unique sense of humor. Apart from some, I remember, I have terrible memory of names. The prince, he was killed in the Fellowship of the Ring. The son, I will not remember the name, apologies, but the one who was trying to save Merry and Pippin when orcs were attacking, and the one who tried to take the ring from Frodo. You know the person I'm talking about. That's the character. Я не можу допомогти тобі, але окей. That's all right, but that's basically the very first member of the Fellowship of the Ring who tried to get the ring from Frodo, to take it from him, and he was the one who didn't show much humor. Точно. Я точно він був занадто серйозний завжди. До речі, дуже Арагон, він вмів пожартувати вперше за все з себе. Тому він називав себе певним там іменем і презентував себе так, а той був на самим серйозним. Yes, and Aragorn, if you think about it, the future king, he was very that self-depreciating humor when you can laugh at yourself, I think show a certain level of, as you said, maybe the highest level of consciousness, of wisdom. Even if we're not talking about consciousness, it tells you the level of inner wisdom that a person has. Так, тому виходить, що щоб я могла, там, не знаю, підводячи якісь підсумки про книжку і нашу розмову, порадити людям, власникам бізнесів або просто тих, хто, може бути, нас зараз слухає з різних сфер, середовищ. Виходить, нам потрібно розвивати спроможність жартувати. А як? Це через читання ось таких класних речей, або через спілкування з друзями, або близькими, які можуть це робити, або через спробу в складних ситуаціях прозвучати через жарт. Тобто спробувати знайти самоіронію або парадокси, які ти можеш впакувати думку про ситуацію, яка розгортається у тебе, у твоєї команди, не суперсерйозно, а саме через гумор. Це прям таки, ти права, це челендж, це складно. Але я думаю, що це буде гарна така превентивна міра для розвитку Альцгеймера або деменції, тобто жартувати. Принаймні можна туди додати таку звичку і спроможність нею користуватись. Це, мабуть, складно, але можливо. Давай хоча б помріємо і спробуємо туди рухатися. And as it feels we are already wrapping up this podcast today, a little bit light podcast in its topic, and at the same time maybe not so light, because if you think humor is the easiest thing to digest, yes, as we said today, but also it's not the easiest quality to have. To be funny, to say things, to package things in a very light, humorous form is actually an art by itself. Знаєш, хотілося додати, що
Я насправді іноді своїм якимось студентам радила проаналізувати, як у них змінились погляди або смаки в гуморі, і як вони дивились на свої, наприклад, на підліткові, може, юнацькі жарти і на сьогоднішні жарти, і знайти, що з них стає дійсно смачнішим, цікавішим. І ця вправа, вона була дуже така, не знаю, mind-blowing, тому що таким чином люди побачили, наскільки вони змінилися. Хтось навіть, це в мене був такий один раз, я тільки зараз про це згадала, хтось навіть засумував, зрозумівши, що він давно не жартував і не жартує, а хтось сказав: «Блін, а я просунувся, мій рівень зараз гумору такий, що смішно не тільки мені великій аудиторії, тобто я можу тепер говорити так, щоб виходить достукатись до більшого кола людей». Тому виходить, що задача лідерів справжніх команд – це жартувати і бути часто в цьому контексті. Або принаймні час від часу себе туди занурювати. Я не знаю, може відвідувати комедік-шоу якийсь час від часу, але це була, мабуть, така одна із дієвих робочих форм для особливо трансформаційних періодів. Ну, це зараз в мене так. Можливо, це буде така гарний легкий підкаст для того, щоб знайти ось цю суперсилу для команди і себе в скрутні часи. І виходить, що він легкий, але не зовсім легкий. Well, thank you very much for this podcast and exploring with me The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, such a light and funny book that became such a great guide to my personal transformation and actually to me experiencing the transformation of the world as well. And I hope those who are listening will find a guide like that as well, and will also find that sense of humor, which is really important in life, in business, in pretty much everything. О, дякую. Я ще раз підкреслю, що дуже класно мати друга, з яким ви можете обговорювати книжки, тому що якби Аня мені не порадила цю книжку, вряд чи так сталося б, щоб я до неї дійшла, а я дійсно отримала задоволення в такі досить нелегкі дні теж свого проживання. І з іншої сторони, це збагатило мене і розуміння про себе, про світ і про Аню, відповідно, і про нашу дружбу. Тому читайте разом, якщо у вас є хоча б якась близька людина, навіть якщо це не типова для вас книжка, спробуйте подивитись на цю книжку очима того, хто вам її порекомендував. І, можливо, це вибудує ще якийсь шматочок, містка між вами. Тобто це дійсно класний інструмент для взаємодії. Так що дякую, Аня, і всім раджу використовувати цей інструмент. Well, thank you. Thank you for the another unexpected journey, another unexpected episode. And thank you everyone for listening. Дякую всім. Дякую кожному.